Em tên là Vu Quoc Linh. Em sinh ra ở Việt Nam vào 15 năm trước. Và thời tiết đẹp như ngày hôm nay. Dạ, em cũng biết em khác với mọi người. Khi em 3 tuổi, bố em không biết vì bất mãn chuyện gì mà mỗi ngày đều uống rượu và đánh mẹ em. Vì không chịu được nên mẹ em và ngoại em đã tạm thời mang em đi nơi khác. Nhưng mà bố tìm đến, một tay thì xách em, một tay cầm chai xăng. Bố em bảo mẹ em ra đây. Mà ngày đó mẹ không ở đó. Rồi bố mất lý trí, tình yêu thương lạc lối, dồn hết mọi thứ vào em. Sau ngày đó, em trở nên giống như mặt trời, rực rỡ và sáng. Em đã thấy được nhiều tình yêu thương trong cuộc đời. On a scorching August day, a special visitor arrives at Incheon International Airport. Vu Quoc Linh is a 15-year-old boy from Vietnam. He is in Korea again for the first time in 9 years to undergo further reconstructive surgery. We asked how he felt about returning to Korea after all these years. Em cảm thấy rất vui khi được sang. 예전에 왔었던 기억이 나는지. Em cũng không nhớ lắm tại lúc đó còn nhỏ. Bây giờ nhìn bé thì bé vẫn khỏe mà, vui vẻ và không có ốm đâu. 그 당시에 베트남에서 가장 이슈가 됐었던 사회적 문제 중에 북콩린이라는 아이의 화상 사건이 있었습니다. 그래서 그 사건을 접하고 저희 진흥원과 당시에 참여하셨었던 JK 성형외과 의료진들이 북콩린을 직접 찾아가서 만나게 되었습니다. 나눔 의료 사업으로서 치료를 해줘야겠다라고 저희가 결정을 내려서 그 북콩린을 초청하게 되었습니다. Quoc Linh will only be able to stay in Korea for 2 weeks this time around because of his high school enrollment commitments. Lúc được nhận giấy mời sang Hàn Quốc thì em rất là vui và hồi hộp vì sau 9 năm thì em mới được quay trở lại Hàn Quốc một lần nữa. Trong phiên sinh hoạt thì cháu thường không sinh hoạt được như người bình thường, thì cũng khó khăn về cái vấn đề đó thôi. Với lại cháu thì nó không được như bình thường, thì cháu nó hơi cái kiểu như mặc cảm với lại các bạn bè. The treatments alone have filled his schedule, and he can't eat anything ahead of his planned surgery tomorrow. So he won't be able to go out and enjoy himself for the time being. The hospital is only 5 minutes away from his hotel, but Quoc Linh is dragging his feet. The friendly, familiar faces at the hospital help calm his anxiety ahead of the surgery. 되게 좋다. 바람에서 더 부드러워진 것 같아. 피부가 나보다 좋은데? Quoc Linh remembers what Dr. Bae advised years ago. 영어 지금 조금 해요. 많이 하는데. 이번에는 우리 영어로 얘기하면 수술하면서.
Cochlin's last surgery took place when he was 6 years old. His follow-up treatment was much delayed owing to the COVID-19 pandemic. 그 뭐지 펜을 많이 쓰면 상자는 안 돼요. 그렇죠. 여기 치고 하잖아요. 요거를 조금 더 열어주면 좋겠죠. Cochlin's surgery can no longer be postponed because he's in the middle of a growth spurt. Accordingly, the medical staff is conducting a thorough examination in preparation for his surgery. 진짜. 여기도 살짝 해주면 좋지. 잠깐만 서볼까? His legs are slightly bent. The cartilage in his nose is protruding and his lips won't close, all of which need to be addressed. The somber conversation among the medical staff puts Quoc on the edge as well. 그러면 준비돼요? 준비할까요? 네, 알겠습니다. 네, 사진 찍고. After a 30-minute examination, the doctors have reached an agreement on their surgical plan. Because of the short duration of his stay, they need to focus their treatment on Cochlin's most essential needs. 침대에 올라가서 누우라고 얘기해요. 뭐 입술이 조금 이제 당겨지는 거. 그 다음에 이제 부공이 지금 손가락이 없기 때문에 이제 엄지 손가락하고 또 검지 손가락 사이로 이제 글을 쓰는데 그게 이제 많이 사용하다 보니까 여기 사이 공간이 많이 줄어들었거든요. 그것도 좀 더 펴주고 그 다음에 코에 좀 연골이 튀어나와 있는 문제도 좀 개선시켜주고 이제 수술적인 방법 외에 저희가 레이저나 고주파 그 다음에 뭐 약물을 주입을 해서 좀 더 부드러워지게 하는 방법을 해볼 예정입니다. A few simple tests, including a blood test, are in order, but challenges appear from the start. 주먹주먹 할 수 있을까요? Bữa trước lấy máu thử xét nghiệm là lấy 5 lần đấy. Không, hồi trước người ta lấy ở đây luôn. 거기도 지금 다 터져가지고 멍든 자국도 있고 좀 피세요. 안 되겠네요. 한 번 더 해야 되겠어요. I'm sorry. One more time. 네? 좀 힘 좀 들어가게 해주시면. Hơi đau rồi. 지금도 아파요. 지금도 아파요? 그러면은 그냥 뺄게요. 빼고 수술방 가셔서 그냥 라인 잡는 거로 할게요. 네. They tried, but failed to find a vein on Cochlin's arm. Chị cảm thấy thương bé nhiều, tại vì bé thường bé là lấy viên rất khó. Cochlin's mother can't hold back her tears any longer. He is used to the sight of his mother crying, but watching it never gets easier. The medical staff makes a second attempt at finding a vein on Cochlin's arm in the operating room. 혈관을 여기서 잡을 거예요. 너 이렇게 건강해. 다리 굴 운동을 많이 하나 보다. 자전거 좋아해? em có thích You ride bicycle, right? Yes. 오케이. 좋아. 진짜 아플 것 같은데. 수업도 바로 힘들. 네. 그 진짜 뼈 쪽이라 좀 많이 아프신데 움직이면 안 되거든요. Đau mà. đau à? 아프세요? 지금 많이 아프세요? 나요? 네 맞아. Bao nhiêu vậy? 지금도 아프세요? Hết đau à? 해달죠? 네, 이제 괜찮나요? 네네. Finally, a vein is found, and Quoc is put to sleep. 잠잘 거예요. 잘 ngủ nha. Rest. Cochlin's mother offers a silent prayer in hopes that her son will be able to put these difficult times behind him and become a healthy boy. Ở Việt Nam thì khi cháu mới bị
thì chữa cái thời gian đầu, mấy tháng đầu thôi. Còn thực tế là trị liệu mà để cho nó nhẵn ra hay là nó không cố kéo là do bệnh viện bên này làm. Được phía bệnh viện bên Việt Nam liên hệ với bên này và sang bên này chữa. Cái khi mà được nhận đầu tiên là cháu mới bị được cứu sống là ở Việt Nam, thì cháu mới bị khỏi cái sự cứu sống, sự thần chết thì được bệnh viện bên này mời sang bên này để phẫu thuật. Thì chị nói chung là chị đặt hết niềm tin, tại vì cái khi đó là chữa được ở đâu cho con khỏi là chị đi thôi. The first meeting between Quoc Linh and the Korean medical staff goes back 12 years. 2009년에 한국 의료가 해외 환자를 받아들이기 시작하면서 보건산업진흥원이 그 선봉에 서서 여러 가지 국가의 진출을 도와주고 있습니다. 한국 의료가 따뜻하다는 그 인식을 널리 확산시키는 그러한 프로젝트의 일환으로 이런 체리티가 진행된 것 같아요. 그래서 그때부터 저희가 시작했고 적극적으로 여기에 동참을 하게 됐습니다. It was a shocking incident that made headlines in Vietnam. When the medical staff in Korea first met Quoc Linh, he was just a 3-year-old toddler with horrific burns on his face and body. 저희가 처음에 딱 북곡리를 봤을 때는 눈을 감을 수가 없었고 입을 다물 수가 없고 걷지를 못하고 손가락은 다 마디가 다 붙어있는 상태였기 때문에 딱 살아있는 정도. 일단은 그래서 제 급선무가 생활을 어느 정도 할 수 있게끔 만들어주는 게 중요하다고 생각을 해서 입을 못 다물어서 저희가 눈도 못 감고 저희가 이제 피부 이식을 일차적으로 했고요. 잘 못 걸었어요, 쩔뚝거리고. 그래서 이거를 저희가 흉터를 다 떼내고 기증받은 피부하고 자기 피부를 이제 해서 이렇게 이제 다리를 펼 수 있게끔 했고. Quoc Linh visited Korea 5 times over the course of 4 years to receive treatment for his burns and reconstructive surgery. It was a tough time for both Quoc Linh and the medical workers treating him. His follow-up treatment was delayed by the unprecedented health crisis triggered by COVID-19. During that time, Quoc Linh had grown and become a teenager. The medical workers were worried that the 9-year treatment gap might have worsened his scars and affected his growth. Only a physical examination would provide the answers. 다행히 관절 움직이는데 전혀 문제 없고 그 키나 그다음에 이런 부분도 다 정상적인 부분이라서 지금 상태는 저희가 기대한 것 이상입니다. 좀 다행스럽습니다. Quoc Linh spent 2 days in the hospital for his latest round of treatment. And while eating and moving were all challenges, he appears cheerful. Cô bé hả? Bình thường rồi, cháu bây giờ bình thường rồi. Chị cảm thấy hài lòng. Ví dụ như miệng thì cháu có thể nhìn thấy nó cũng đã hơi mím lại được rồi. His mother is busy trying to ensure that no moisture comes in contact with his skin grafts. Then comes Quoc Linh first post-surgery treatment session. Anya, good morning. How are you? Fine? How are you? I'm fine. Fine, 그렇지. Fine 해야지. The conversation in English puts Quoc Linh at ease. His surgery had been tough because there was so little normal tissue left on his body. 밥은 잘 먹어요? 죽 잘 먹었어요? 죽은 안 먹고 그 우동식 같은 거? 그걸 또 좋아하나 보네. 알았어.
너의 취향을 알았어. 잘 먹어야 잘 나요. 꼭 얘기해 주세요. Fortunately, Quoc is recovering well, but doctors have prescribed a special treatment to speed up the healing process. 산소 압력이 조금씩 높아지는데 그러면은 귀에서 윙 소리가 들리기도 하고 근데 금방 좋아져요. 하는 동안 뭐 아프거나 그런 거 아니니까 어머님도 너무 걱정하지 마시고요. Hyperbaric oxygen therapy directs high concentration of oxygen to peripheral tissues, accelerating their recovery by aiding the formation of new blood cells in tissues that have been damaged by inflammation or necrosis. 외부에서 이런 식으로 산소의 공급을 높여주면은 이식한 조직이 살아남는데도 도움이 많이 될 수 있고요. 상처 자체를 치유하는 데 도움이 되고 염증을 방지하는 효과도 있고 여러 가지 뭐 대사를 촉진하는 효과도 있기 때문에 지금처럼 이런 피부 이식 수술이나 아니면 큰 수술하고서 회복을 위해서 치료할 때 쓰는 펀입니다. Quoc recovery is clearly visible, but his mother remains anxious. Nói chung là lớn lên một tí nữa thì đi ra xã hội nó khó mọi người có thể kiểu chấp nhận được cái hình hài Linh để Linh có một cái công ăn việc làm. Chị mong là sau này có thể điều trị cho Linh, cái khuôn mặt của Linh nó sẽ cải thiện hơn, mềm hơn và da nó sáng hơn. Và nói chung là những cái bộ phận mà để phẫu thuật nó cho cháu có thể hoàn thiện hơn được nhiều hơn. Tuy nó không được như trước nhưng mà nó có thể hoàn thiện được nhiều. Quoc has returned to his hotel room for outpatient treatment. His care now rests entirely on his mother. It's also a rare spell of quality time between Quoc and his mother. She gets on the phone to call the rest of her family back in Vietnam, and there is no shortage of things that she needs to and wants to tell them. Cậu bảo Linh là có đau không? Cậu bảo là khỏe cả. Sao cậu bảo là Linh có đau không? 외삼촌 얼굴 보니까 어땠어요? 좋았어요? Chị còn thấy vui. Ở lại đây đến nữa 20 mấy rồi. Spending his time either in the hospital or the hotel on a daily basis, Quoc passes time by listening to music, and a familiar melody fills the air. Ở nhà chị cũng nghe mà chị cũng xem phim Hàn này. Bé thì chị nghe nhạc lung tung rồi học. The Korea Health Industry Development Institute has prepared a special event for Quoc and his mother, who are fans of K-pop and K-dramas, by arranging a trip to the SM store. 친구들한테 제일 유명한 가수가 누군지 물어볼까요? KHIDI á. 슈퍼주니어는 몰라요? Hình như là bài Sorry Sorry. After a shopping spree for souvenirs for friends and family back home, Quoc and his mother come across a surprise guest. Vu Quoc Linh. 어머니, 안녕하세요. 반가워요. 저는 려욱이에요. 안녕하세요. 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 신짜오. It's none other than Ryeok of Super Junior. 누구 좋아해요? SM에서? 에스파 좋아하는 거 아니야? 우리 부콩님 만나서 너무 반갑고, 네. 우리 또 SM에 많은 아티스트 분들이 있는데 또 저를 또 특별히 좋아하신다고 하니까 너무 감사합니다. 오, 뭐 이렇게 많이 샀어? 우리 슈퍼주니어 앨범입니다. 네. 제 또 콜링 때 사진을 제가 한국말로 썼는데
사랑해, 늘 행복하게, 화이팅이라고. He made time out of his busy schedule to greet them personally after learning about Quoc Lin's story. 이거는 제 개인 CD인데 최근에 나온 앨범이에요. 그래서 노래도 좋으니까 꼭 들어봐 주세요. Hy vọng sẽ gặp Anh đẹp trai hơn trong phim, trong ảnh nhé. 보는 눈이 있네. 감사합니다. Em rất vui và khi về Việt Nam em sẽ khuyên với các bạn cùng lớp ạ. 나중에 베트남 오시면 우리 공연 있으면 꼭 초청할게요. 엄마도 같이. Ryauk, a PR ambassador for Korea's medical charity, says meeting Quoc Linh in person was a moving experience. 굉장히 밝고 긍정적이고 이제 눈빛이 살아있더라고요. 그래서 오히려 제가 좀 감동을 받고 그랬습니다. 나눔 의료라는 것 자체가 의료 사각지대에 있는 많은 외국인 환자들에게 좀 도움을 줄 수 있는 사업이잖아요. 근데 제가 그 면에서는 이런 나눔 의료를 좀 많은 사람들에게 좀 알릴 수 있는, 할 수 있는 부분에서는 열심히 하려고 하고 있습니다. Korea's medical charity is a program run by the Health Ministry and the Korea Health Industry Development Institute, providing free medical care to patients from abroad with poor access to healthcare. The number of beneficiaries of the program has been rising since it was first launched in 2011. 앞으로도 나눔 의료를 통해 환자를 초청할 예정이며 환자가 일상을 회복하도록 일회성에 그치지 않고 단연간에 걸쳐 치료하고자 노력하겠습니다. Nergui from Mongolia was born without a nose due to a rare condition called congenital nasal atresia. However, he was able to regain full function of his nose thanks to medical aid from Korea. Heidi from Peru was facing an arm amputation, but Korean doctors were able to save the limb through a bone transplant and tumor excision surgery. 저희가 나눔 의료 환자 후보자들을 이제 전 세계에 나가 있는 대사관들을 통해서 모집하기도 하고요. 전문가 위원회에서 그 질환의 중증도, 가정 환경, 그리고 경제적 형편, 그리고 또 지원의 시급성 등을 고려해서 마지막으로 최종적으로 나눔 의료 환자를 선정하고 있습니다. Korea's medical charity program is focused on providing post-treatment care and support, which it aims to strengthen by bringing medical professionals from abroad to Korea, along with their patients and caretakers. Effort is essential to support the full recovery of patients, and Quoc Linh is a living example of this reality. 얼굴 좋아졌다. 이거 밥을 잘 먹는 것 같아. 오래 봤기 때문에 좀 뭐 느낌이 있는 것 같습니다. 굳이 뭐 말을 안 해도 느낌이 전해지는 것 같고요. 사실 제 둘째랑 나이가 같고, 그래서 제 좀 느낌이 좀 남다르거든요. 그래서 사실은 좀 더 자주 부르고 좀 더 좋은 치료를 해주셨으면 좋겠는데 또 여러 가지 여건 때문에 못해서 미안하기도 하고. Quoc Linh refers to Dr. Bae as father. It's a word laced with personal trauma. But the fact that he's saying it again with affection may suggest that his wounded heart is healing.
정서적으로 잘 커서 너무 다행인 거고 처음에 왔을 때는 저희가 얘가 한국에 있어 계속 살면 어떨까 그러면 더 잘 크지 않을까라고 생각했었는데 오히려 베트남에서 좀 더 자유롭게 잘 크지 않았나. Fortunately, Cochlin's recovery is progressing rapidly. Today, he's visiting the amusement park with the doctors and he's excited to break the daily routine of shuttling himself between the hospital and his hotel. 오행 중에 날아갈 수 있는 모든 엄마 안 무서웠어요? 다 포기야. 가자 또. 어머니가 포기하겠대요. 안돼 안돼. 우린 끝까지 타야 돼. The medical staff is also glad that he's having fun, fully aware of the pain and suffering that he's been through. 밖에 나오니까 어떠세요? 병원 밖에서 이렇게 리니를 데리고 나올 수 있는 이유가 있었을 것 같아요. 일단은 그동안 갇혀 있어가지고 수술 받는다고. 근데 이제 오랜만에 밖에 나와서 즐거웠으면 좋겠어요. Quoc Linh also has a special surprise for his mother, who spent her days and nights looking after him. It's a visit to the aquarium. It was meant to be a gift for his mother, whom he owes much to, but Quoc Linh feels that he's received the greater gift by seeing her smile. Ở Hàn Quốc thì chị cảm thấy cũng vui lắm, tại nói chung là được xem nhiều, nói chung là được đi nhiều nơi rồi ở bên này thì chị cảm thấy. It's time for Quoc Linh to return to Vietnam. 내일은 베트남으로 가네요. 빨리 가고 싶어? He has one last examination at the hospital. 너무 잘 된 것 같아요. 어떤 운동을 하거나 생활을 하다가 언제든지 얘기를 해주면은 또 우리가 다음번에 또 만나서 그 부분을 해결해주고 이렇게 하면 될 것 같아요. 민이가 제일 수고 많았고 엄마가 되게 수고 많았어. 이렇게 한국말 잘하네. 몇천 킬로미터 떨어진 곳에서도 콩린이를 사랑하는 사람들이 이렇게 많이 있고 나를 사랑하는 사람이 많다는 걸 항상 잊지 않았으면 좋겠고 그래서 저희 어머니가 본인한테 베풀었던 거 그런 것들을 즐거움을 나눌 수 있으면 좋겠다. 예. 그게 또 바람입니다. 예. Members of the medical staff have prepared a surprise farewell party to show their love and support for Quoc Linh. 빠른 호흡을 빌게. 다음에 올 때도 있을 거니까 기억해줘. Em hy vọng lần sau sang vẫn gặp được mọi người vui vẻ như thường. This is not the end of their journey, so there's no sadness as they part ways, only hope and promises of what's to come. 뭐 하고 싶은 게 뭔지 베트남 들어가면 Quay trở lại học tập. 진짜로? Hello. 공부하는 게 좋아요? Em thích học hả? Lên cấp 3 thì em lo lắng vì cũng không hồi hộp và lo lắng gì cả. Chỉ là bạn bè thì xa lạ, bạn bè thì xa lạ tẹo.
Quoc Lin's treatment schedule in Korea has come to an end. He visits a beach with his mother for the first time in his life. He had been afraid of seawater because of his wounds, but now he has the courage to take a dip. Quoc Linh begins to speak with his mother, who quietly takes notes. It's a message he wants to convey, one more sign that he has grown not only in body, but also in mind. Gửi đến những vị bác sĩ. 아버지에 대한 마음이 어떤지. Em cảm thấy hơi buồn vì ba làm em ra như thế này. 근데 아버지에 대한 그런 어머니에 대한 건 없으신가요? Không bỏ qua. Bỏ qua được ạ. Quoc Linh seems reluctant to leave, and his footsteps are heavy. Cái hôm em đến thì tâm trạng của em rất là vui, hồi hộp. Còn tâm trạng hôm nay là cũng vui và hơi buồn vì sắp phải rời ra Hàn Quốc. It was only a short visit, but leaving Korea is bringing out many emotions. Gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện KHIDI đã giúp đỡ Linh trong thời gian vừa qua. Em nhớ những kỷ niệm mọi người dành cho em. Hopefully the surgery in Korea will allow Quoc Linh to live the life he dreamed of. Korea's medical charity program is not only helping boys like Quoc Linh dream of a better future, but it's also operating other programs with the goal of improving healthcare systems around the world. One of these is a telemedicine program that improves healthcare access in less privileged countries and shares Korea's medical know-how with local doctors via the use of ICT tools. 몸이 아픈 환자들은 해외로 치료를 받으러 오는 것이 쉽지 않을 수 있습니다. 그런 환자들이 한국에 오기 전에 현지에서 사전에 상담을 받고 한국에서 치료받은 이후에 본국에 돌아가서 사후관리까지 받을 수 있도록 ICT 기술을 활용해서 현지 의료진과 한국 의료진 간의 비대면으로 협진을 진행하고 있는 것입니다. Telemedicine can overcome various challenges posed by time and space limitations, and it came under the spotlight during the COVID-19 pandemic as an alternative to in-person treatment. 의료진들끼리 협력해서 현재 어려운 환자들을 서로 정보를 공유하고, 예를 들면 버추얼 하스피탈 같은 거죠. 같이 치료를 하는 방침을 이제 정하고, 혹시 필요한 환자들이 한국으로 이송될 수도 있고, 그런 텔레메디슨의 개념으로 이런 것들을 확대해 나가기 시작했습니다. Professor Kim Young-tak has been providing telemedicine services to countries beyond Korea for the past 3 years. 오늘 베트남 환자 ICT 진료죠? 네, 맞습니다. 오늘 자궁 경부암 진단 후에 팔로업 관련된 진단 환자입니다. 네, 이 사람 히스토리고 네. 자료 화면이고, 네, 맞습니다. 이거는 그동안의 치료 경과네요. 네, 맞습니다. 네, 알겠습니다. 플랫폼 한 번만 여기서 이것만 찍고 가겠습니다. His patient today was diagnosed with cervical cancer in 2021 and had undergone 3 rounds of radiation therapy. 바로 시작할까요?
이 환자는 추가로 치료 필요한지 궁금합니다. 지금은 이제 2년 지났지만 이제 재발하는 그런 흔적은 없고 검사상으로도 다 정상인 거로 알았습니다. 지금 앞으로 한 3년이 남았으니까 그 기간 동안에 정기적으로 검진은 꼭 받아야 됩니다. Because this type of cancer has a high rate of recurrence, regular checkups and a proper diet are crucial. 운동을 하면은 이제 면역 세포가 활성화되거든요. 뭐 시금치나 호박, 브로콜리 이런 것들을 좀 많이 포함된 그런 식단을 가지면 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 네, 오늘 교수님께서 너무 설명 잘 해주셔서 너무 감사드립니다. 걱정하지 말고 지금 상태를 유지하면 이제 건강할 겁니다. 감사합니다. 바이바이. ICT 기반 베이스의 진료는 3년 전서부터 우리나라 메이저 병원들에서 협력 사업을 했고 저도 거기 참여해서 100명의 환자들을, 몽골 환자들을 봤습니다. Officials from Cha Hospital visited Vietnam last September and signed an MOU with a local medical center seeking to expand the use of ICT tools to enhance treatment and management of patients. This initiative has received a warm welcome from Vietnam's medical community. I think for the Vietnamese patients, especially, for example, those struggling with oncology, it's not easy to travel. It's not easy to get a visa, for example, to Korea just to see a doctor. So I think that's where such cooperation is very beneficial because it opens a wide access to high specialists without the need of the hassle of traveling, visas, and of course the high cost associated with it. The vast majority of Vietnamese hospitals are state-run, with few private hospitals in comparison, and disparities in the quality of healthcare services depending on the region. Vietnam is also grappling with a shortage of healthcare resources, both in terms of the number of hospital beds and medical workers, prompting the government to seek investments from the private medical sector, both at home and abroad, to improve its healthcare system. The COVID pandemic has accelerated this process, where in order to fight the pandemic, everybody had to really excel and really very quickly address the needs of the customers. So many patients, many customers have been much more open to access private healthcare, have been much more open to try many of the private healthcare providers. The emergence of young doctors in Vietnam, however, has become a source of hope for the country's healthcare system. My name is Trần Hoàng Phương Châu. I'm a family medicine specialist, so I have 8 years of experience in the family medicine and also the internal medicine. So mainly my patients is from the internal medicine department and also family medicine department. Dr. Tran has been put in charge of her hospital's telemedicine services starting this year, conducted in real time with a partner hospital in Korea. It's a job that requires much preparation. There's a lot of patients that who are concerned in the ICT platform. Mainly they from other area or district, so far away from the city center, so they can go directly to the clinic. And the second group of patients are those who really want to go to Korea or going abroad to have a health consultation and treatment,
but they don't know where to contact. What is the most popular hospital in Korea to come? Telemedicine is a practice that is unfamiliar to many Vietnamese patients. Nevertheless, Dr. Tran understands the crucial role that it plays in ensuring the best outcome for her patients in a life or death situation. This is the patient. She's here today. Actually, she goes to Care Plus clinic to have an annual health check. And she accidentally find out that she had the HB type 16 and 18 positive with the HPV COVAX. Today's telemedicine session focused on the treatment options for the cervical cancer patient in question. So I know the history of the patient and I review the medical records in summary. And if there is a small chance of recurrence in stage 1B, the recurrence rate in Korea might be less than 10%. But for small risk, we don't recommend radiotherapy. For the stage 1B, if there is no lymph node metastasis, no further therapy like radiation or chemotherapy is necessary. It's not necessary. Traditional cancer treatment was not recommended, which was an intriguing revelation for both the patient and the local medical staff. Đây là chương trình khám tư vấn từ xa dành cho bệnh nhân Việt Nam, rất là một chương trình có ý nghĩa và thiết thực, giúp cho bệnh nhân Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của Hàn Quốc, chức chuyên môn cao và tính chính xác, và điều đặc biệt là rất là miễn phí nữa, nên mình rất là hài lòng với chương trình này. Telemedicine also provides the medical staff in Vietnam with opportunities to garner new knowledge and fresh perspectives. They found it kind of new knowledge for us because in Vietnam, normally with the cervical cancer, the doctor will do the chemotherapy for the patients and the radiology therapy, but follow with the Dr. Kim's advice. He didn't recommend the patient to do the chemo and the radiology. So it's kind of quite exciting for us. That's why I want to share with my colleague all about that. Dr. Tran conducts a virtual meeting with her colleagues once a week to share everything she has learned. Thì ca đó giáo sư Kim có nói là sẽ không cần phải hóa trị hay là xạ trị gì hết. Thì không biết là phía Tấn thì Tấn nghĩ sao? Thắc mắc là không biết là giáo sư dựa vào cái căn cứ là gì để cho thí sinh không điều trị. Đó tôi nghĩ là một cái dụng chạm của mình có là học phải học. They really appreciate about that information, so they keep tell me to ask me if I have all the patients like that, if I have any more consultations with Dr. Kim, just share with them so that we can have more patients, have more trial cases to practice and to study. To Korea with that help. Telemedicine collaboration has its roots embedded in shared global values. The medical workers have one goal in mind, despite the challenges they face. It's quite challenging for me and also for Vietnamese patients overall. The ICT provided an easier way to connect with many renowned doctors, especially from Cha Medical Center. And for me, it's a great chance for me to connect with Dr. Kim Yong-tak and all the renowned doctors in Korea. So it's quite challenging, and also I'm really ambitious in this chance of connect between many doctors all over the world. Two months after Quoc Lin's departure, the production team visited his home in Vietnam to check on his progress after his surgery in Korea. 진짜
Nice place. Wow. Quoc Linh looks happy and excited. He's joined by the rest of his extended family, who also give the crew a warm welcome. Quoc Linh's little brother adores him and never misses a chance to sit by his side. 처음에 치료받고 왔을 때 민이 보니까 어땠나요? Cứ mỗi lần đi về thì cháu thấy thay đổi rất nhiều, từ tay chân mặt mũi nó cũng đỡ đi. Lần đi phẫu thuật này về thì thấy cháu cải thiện thêm được một chút xíu. Nói chung cháu cũng thay đổi rất nhiều. Vào cái phía bề ngoài đã được cải thiện được thì cái sự tự ti của cháu cũng sẽ giảm đi. Đi chơi cũng có tự tin chứ cũng không quá cảm. Has Quoc Linh managed to stay in good health after his return to Vietnam? 손 이런 데는 수술했는데 괜찮아요? Tay em thì vít được rồi ạ. Quoc Linh is an excellent student at school who's winning prizes and scholarships every year. He says studying has become more enjoyable thanks to surgery that enabled the better use of his hands. Trước khi phẫu thuật thì tay thì em vít hơi đau. Và sau khi phẫu thuật thì vít không còn đau nữa. Quoc Linh has also immersed himself in learning English because of his promise to Dr. Pei in Korea. Em học tiếng Anh hàng ngày, học từ mới rồi tìm hiểu trên mạng, học tiếng Anh giao tiếp. Quoc Linh's little brother couldn't be more proud of him, and he makes it a mission to let the guests from Korea know. Học giỏi, học Anh để làm sao để nói tiếng Anh đi tốt hơn. 형이랑 뭘 했을 때 제일 재밌어요? Thú vị chỗ anh cứ nói nuôi cười. Quoc Linh has put his book down to spend time with his little brother. He can now grip a badminton racket, one of the many new things that he can do since receiving surgery in Korea. Quoc Linh is getting ready for school, but his mother looks worried. In her eyes, he'll always be that 3-year-old toddler. Quoc Linh's school is 10 kilometers away. But he doesn't mind making the daily commute by himself. Yet another indication of his independence. Chị lo lắng nhiều chứ. Tại vì trước thì Linh đi học gần, bây giờ thì đi xa, mà lại tay chân Linh. As much as his mother would like to deny it, Quoc Linh isn't a child anymore. 집에서 여기까지 꽤 멀던데 오는데 어려움 같은 거 없냐고. Em không gặp khó khăn gì ạ, vì đường đi là an toàn ạ. 엄마가 데려줬다는데, 근데? Vâng ạ. Bây giờ em quên đường nên mà em đi được ạ. Quoc Linh has only just entered high school, but already he's quite popular. So how is school life going for him? Trước hết là Linh là một người rất là hiền lành. Về tính cách thì cũng có thể nói là ban đầu thì chỉ nhát thôi. Còn khi mà giao tiếp với các cô hay là thế thì em cũng có sự thân thiện và cũng rất là hòa đồng. Còn riêng cái bộ môn toán thì tôi cảm thấy là em cũng rất là có tố chất về những cái kiến thức để các em có thể làm những bài toán cơ bản. He's well adjusted to school despite his mother's earlier concerns. He's not an object of pity among his classmates, but rather a symbol of courage. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn
nhưng mà đã biết vượt lên trên khó khăn. Bạn xây dựng bài và chuẩn bị bài rất chi là đầy đủ ạ. Theo em nghĩ thì trở ngại phần của bạn là về ngoại hình, nhưng những việc khác thì các bạn không quan tâm với việc ngoại hình của bạn lắm. Theo em, điểm mạnh của bạn Linh thì em đáng học hỏi đó là về cái ý chí và sự tự tin của bạn. School is out for the day and Quoc Linh is on his way back home, but it looks like something is on his mind. He stops by a flower shop. It's Women's Day in Vietnam, and Quoc Linh picks a bright red rose for his mother. She was the only one in his thoughts the entire journey home from school. Con quà tặng mừng ngày 20 tháng 11. Thầy cảm ơn nhá. Cố gắng học giỏi nhá. Rồi. Chị cảm thấy vui lắm. Linh thì chỉ phụ giúp ít thôi, tại vì chân tay của Linh thì nó cũng không được như đứa bình thường, nên mà chị ưu tiên cho Linh học là phần nhiều. Chị cũng thấy vui, tại vì Linh bây giờ lớn cũng biết suy nghĩ rồi. Mỗi khi mẹ buồn thì Linh cũng buồn. Quoc Linh is shy as he takes out a book from his collection. It's a Korean textbook sent by the doctors who treated him. Một ngày thì em sẽ dành ra 1 tiếng để học. Từ lúc mà nhận được quyển sách từ các bác sĩ thì em đã học rồi ạ. He wants to be a pillar for his family, and there's another wish that he harbors in secret. Đối với em, gia đình là một mái ấm, nơi mà em có thể dựa dẫm và nương tựa. Em chỉ lo lắng về chuyện lập gia đình. Quoc Linh wants to start a family someday, despite some of his own doubts. Having received his mother's unconditional love and sacrifice, and the care and affection shown to him by his second family in Korea, Quoc Linh understands the importance of family and love more than anyone else. Em sẽ giúp đỡ người ta vì vẫn có nhiều người giúp đỡ em ạ. Em sau này em gặp những người đó thì em sẽ giúp đỡ, vì trong cuộc sống vẫn có nhiều người thấy hoàn cảnh của em vẫn giúp đỡ. Em rất ủng hộ việc quay phim này. Theo em thì chương trình này em muốn được chia sẻ với những trẻ em gặp khó khăn ở các nước khác, vì ở nhiều nước thì cũng có nhiều người gặp khó khăn như em ạ. Mình nên biết giúp đỡ những họ để trở thành một người có ích cho xã hội ạ. The trauma from Quoc Linh past has been replaced by hopes and dreams for a brighter future. Korea's medical charity program shares not only technology but compassion in its sincerest form. United in spirit and companionship to help connect lives. Em cảm ơn các bác sĩ đã đồng hành cùng với em trong thời gian em ở Hàn Quốc, và em mong rằng lần sau gặp lại vẫn cùng đồng hành với các bác sĩ ạ. Love has the power to heal both mind and body. The more we share its value, the more positive changes we make by planting seeds of hope across the world. Linh ơi, mẹ muốn con sau này cố gắng học thật giỏi để có ích cho xã hội và cuộc sống của con sau này. 일상 속에 녹아들 수 있게끔 그렇게 컸으면 좋겠고. Linh ơi, cậu mong Linh sẽ trở thành người học hành giỏi giang, giúp ích được cho xã hội. Cố gắng lên cháu nha.